Hey guys, welcome back once again to my YouTube channel. So, thumbnail मा त देखिसक्नु भएको होला है. So what I'm going to prepare, still I'm just म तपाईहरुलाई भनिदिन्दैछु. As you can see, this is your newspaper, and with this old newspaper म एउटा wall hanging बनाउन गइरहेको छु. In my last video also मैले तपाईहरुलाई एउटा wall hanging बनाएर देखाएको थिए है. So in this video also, with the help of this old newspaper, हामी wall hanging बनाउँछौं है. So let us start. So newspaper लाई यसरी simple, we will take the simple newspaper sheet and we will just fold it. यसलाई हामी फोल्ड गर्छौं है. यसलाई हामीले यसरी फोल्ड गरेपछि चाहिँ यसलाई 2 टाइम्स फोल्ड गर्छौं. ओके, यसरी 1 टाइम्स फोल्ड गरे है. अब नेक्स्ट टाइम पनि यसरी फोल्ड गरेर चाहिँ we have to cut it. यसको बादमा चाहिँ यसलाई कट गर्नुपर्छ. सो यो वाल ह्याङ्गिङ बनाउनको लागि चाहिँ वाट वी निड भन्दाखेरि चाहिँ न्युजपेपर मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ है. एन्ड देन वी निड ग्लु टु स्टिक द पेपर, एन्ड देन वी निड पेपर कटर. इफ पेपर कटर एभाइलेबल छैन भने यु क्यान युज सिजर या फिर छुरी पनि युज गर्नु सक्छ. द्याट्स नो इस्यु. यसले चाहिँ जस्ट काट्नु मात्रै हो है. अन्त सिजर इज कम्पलसरी. सिजर पनि चाहिन्छ हामीलाई. देन स्केल चाहिन्छ हामीलाई मेजरमेन्ट गर्नुको लागि है. एन्ड देन एउटा कुनै पनि पेन या फिर मार्कर जे पनि लिँदा हुन्छ. सो दिस आर द थिङ्स विच वी निड टु मेक दिस वाल ह्याङ्गिङ है. फर्स्टली यसरी पेपर फोल्ड गरेर है. अब यसको हामी स्ट्रिप्स निकाल्छौँ. काट्नुको लागि यु क्यान युज एनिथिङ, जस्तै सिजर, पेपर कटर जे पनि युज गर्नुहुन्छ है. मेरोमा पेपर कटर अलिक छोटो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम युजिङ दिस स्केल टु कट दिस है. So now we have got the paper strips है. अब यसलाई हामी रोल गर्छौँ. रोल कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान टेक सम काइन्ड अफ स्टिक. सो झाडु हुन्छ नि, मैले त्यो झाडुको स्टिक लिएको छु.